for this special opportunity that we have today. We have the opportunity to give thanks and to show our honor and express our love for a very dear Yiddische Mama, a dear Jewish person, a person who we love very much, named Ena Goldshtein. I didn't have a chance to know her so much in her life. I only know her through her family, but we will see today what a tremendous person she was, what a beautiful legacy she left on people, and how she was the glue and the connection of her family. We all think about that when you go back to the shtetl so far back in time, you think about all the values and all the love and what it means to be a special person who loves your family more than anything. And that is how Anna was. That was her personality. I would like to start with a selection from the Psalms, the Tehillim, the 23rd Psalm. Mizmer LeDavid, Adonai roi lo yaksar, Binai steshech yarbitzeni, al me menuchos yanachaleni, Nafshi yeshovev yancheni v'magli tzedek leman shmo, Gam ki elech begeit salmaves, lo ira ra ki ata imadi, Shiftecha o mishantecha, hema yanachamuni, Tairach lefanai shulchan, neged sarai, Dishante v'shemen roshi, kosi ravaya, Achtov v'chesed yirdefuni, kol yemei chayai, v'shav teveis adinoi, la'arech yamim. We also say Psalm 130. Shir hamalos mimalakim krasicha adinoi, Adonai shema v'koli tiaz lecha kashuvos, l'kol tachanunoi. Im avonois tishmarya, Adonai mi yamod, ki imcha haslicha leman tiverei. Kivisi Adonai, kivisa nafshi lidva achalti, nafshi ladinoi meshamrim laboker, shamrim laboker. Yachel Yisrael el Adonai, ki im Adonai chesed v'harbei imoi fedus, v'hu yiftei Yisrael mikol avonosav. The last thing we read is the beautiful song entitled Eishes Chayil, or Woman of Valor. This comes from the Proverbs, from Mishlei, and it talks about how the Torah has an idea of what the Jewish woman can be. There's so much she can do, so much she can accomplish. She is so critical to her family. Eishes Chayil miyimsa v'irachach mipnini michra batach ba'lev bala b'shalal yaksar kamalsu tov v'lo kol yemei chayecha darshet semer ufishtim betas bekafetz kapecha haisa kaniyoi seicher mimerchak tavi lachma betakam bi'oid laila b'titin teref levesa l'choik narasecha zamema sadeh v'tikahechu mipri chapecha natu karam. An accomplished woman who can find far beyond pearls is her value. Her husband's heart relies on her, and he shall lack no fortune. She repays his good, but never his harm, all the days of her life. She seeks out wool and linen, and her hands work willingly. She is like a merchant ship, from afar she brings sustenance. She rises while it is nighttime, and gives food to her household. She envisions a field and buys it. From the fruit of her handiwork she plants a vineyard. With strength she girds her loins, and invigorates her arms. She discerns that enterprise is good, so her lamp is not snuffed out by the night. Her hands she stretches out to the distaff, and her palms support the spindle. She spreads out her palm to the poor, and extends her hands to the destitute. She fears not snow, for her whole household is clothed in scarlet wool. Distinctive in counsels is her family when he sits with the elders of the land. She makes a cloak to sell, and delivers a belt to the peddler. Strength and majesty are her raiment. She joyfully awaits the last day. She opens her mouth with wisdom, and a lesson of kindness is on her tongue. She anticipates the ways of her household, and participates not in the bread of laziness. Her children arise, and they praise her. Her husband, he lauds her. Many daughters have amassed achievement, but you surpass them all. False is grace, and vain is beauty. A God-fearing woman, she should be praised. Give her the fruits of her hands, and let her be praised in the gates by her very own deeds. In the Jewish tradition, the eulogies that we share are very important. For one reason, we believe that the deceased, our beloved Anna, that she hears our words.
when she hears us talking about her and hears how we remember all of her good deeds, when she hears how she changed our lives forever, it gives her nachas, eternal nachas, that lasts forever. So we do it on her behalf. But second of all, we talk about a life of a special person because it inspires us to be better. If we look at a life and we say, wow, this is what you could accomplish, so much that a person could do, I should only do a portion of that in my life. It inspires us to be strong and to be good and to be your best. So today we will try our best, mostly in Russian, to share words, beautiful words, on behalf of Anna. In the short time, it was so clear to me that she was a true Yiddish mama, like I said. What does that mean? It means you give, and you give, and you give. You never stop giving. It means you are strong, and it means you are happy. Even though life is very hard, you show happiness and joy to your family, because you know how much they need that. And that seems to be how she was completely. Always watching for other people, and always happy. Always singing her songs so beautifully, and making the environment so beautiful. You just see from her family how they praise her, and how they respect her, and how they love her, and what a special role she had for them. So I would like to share with you today more words, but it is best shared on behalf of the family. So I'd first like to call her beloved grandson, David, to share with us. So again, he will speak in a mixture of Russian and English, but whoever comes after shouldn't feel they have to speak in English. Hello. Thank you all for coming. There's a lot to say, but I won't be up here very long. My grandmother was a very sweet and loving woman. As the rabbi said, she gave and gave and gave, and she never asked for anything in return. I loved her very much, and it's hard to see her go. She will be missed, and I don't even know what to say. She's off to a better place. Doesn't have to be struggling anymore. So again, thank you all for coming. I'm sure that she loved you all as much as you all loved her. And yes. Thank you very much. Thank you. Во-первых, спасибо всем, что пришли. Конечно. Не ожидали мы такого дела, потому что практически она еще могла жить вполне. Она ходила, она по дому, вот то из дома особенно знают ее, она с ходунком там ходила, и все это было очень неожиданно. 17 декабря ей должно было исполниться 80 лет. Мы были готовы это праздновать. Ее сестра, племянница купили билеты из Калифорнии прилететь сюда. Ее внучатая племянница имела билет прилететь сюда из Нью-Йорка. Это было как снег на голову. Они меняли билеты на по другой причине прилететь сюда. Так что никто это не ожидал. Ну, что она была за человеком, вы знаете. Она никогда не жаловалась, она никому в тягость не была. Никогда. Все, до последнего дня она жила на Ричмонд-100. Да, за ней смотрела женщина там. Все. То есть все было очень четко. Что еще хочу сказать? Конечно, это все для меня было как это, потому что я близко, брат мой, он более чувствительный, но он хоть чуть-чуть дальше, он не постоянно это видел. Хотя чувствительный он больше, чем я более жесткий. Очень был такой нервус, но я одно хочу сказать, что я сегодня успокоился в 2 часа ночи. Моя тетка, ее сестра, ее дочь, все остальные, все остановились у нас. Они прилетели, их встретили с самолета с Калифорнии. Вот. Мы легли спать. В 2 часа ночи у нас почему-то вдруг включился телевизор в бейсменте, там, который никогда не мог включаться. Им за 15 лет, что мы живем в этом доме, пользовалась моя жена, может, 3 раза, когда она стирает. Это возле стирки, и она хочет русское телевидение, она не пропустить. Вдруг ночью он включается на полную громкость. Она не могла включать на полную громкость даже последний раз, если подумать, что он. Почему он включился? Не знаю. Я подумал, что это, наверное, моя сестра включила компьютер, что-то такое, у нее iPad. Нет, они спят.
Они проснулись, когда сказали, они думали, что это я пошел вниз смотреть телевизор. Так я и пойду смотреть телевизор, когда умерла моя мама. Так что мой вывод, это моя мама включила телевизор. Все. Думайте, как думаете, я так думаю, я не вижу другой причины. Когда я это понял, я понял, что она уже там, она всегда мама, хотела быть со своей мамой, она уже со своей мамой, она нам дала понять, что у нее все в порядке. Она включила этот телевизор. Все. Поэтому я после этого я успокоился, там все в порядке. Ну, конечно, у нас не совсем в порядке, но ничего. Все, спасибо всем еще раз, что пришли. We'll just see if anyone else from the family would like to come forward. Я вообще не люблю говорить в таких случаях, потому что говорить всегда трудно детям говорить, трудно те, которые знали маму, которые прошли с ней жизнь. У нее была непростая жизнь. Нельзя сказать, что это было просто. Все знаем, что она проходила эвакуацию, проходила через войну. Да, она родила 2 сыновей, у нее 4 внука, но жизнь складывается по-разному в семье. 15 лет назад, 16 лет назад Бог вернул ее один раз. В Израиле она попала в кому. Мы как-то были с ней там. И она пролежала, по-моему, 3 недели в коме. В общем-то, никто не ожидал, что она вернется. Но ее там либо Бог вернул, либо израильские врачи вернули, привезли сюда, она вышла 15 лет, вот то, что вы знаете, как вы видите, как она была. То есть я считаю, что Он подарил нам 15 лет дополнительного счастья быть вместе с ней. Но тем не менее, я просто хочу сказать, что если когда люди говорят, что есть святые, есть какие-то святые люди, еще что-то. Мама, я никогда не помню, чтобы она кому-то доставляла не то, что неприятности или сказала о ком-то что-то. Она любила всех, она всегда была благодарна Богу, всегда говорила мне, что не гневи Бога, будь благодарен за это, за это. Я помню, как 2 месяца назад, когда начались проблемы со здоровьем, более глубокие проблемы, у меня всегда был вопрос к нему, хотя я особо не верю в это. О том, что, ну как так, какие маме, которая только делала добро, только приносила, ухаживала за теми, за этими, насколько я помню, всю жизнь, почему он не дает ей спокойно уйти? Почему он ее наказывает проблемами, dementia, еще что-то? Получается, что сейчас, когда смотришь когда мама уже ушла, и думаешь о том, что фактически о чем ты просишь? Ты просишь Бога забрать маму. Ну, наверное, он услышал. И она таки ушла до того, как проблемы начали доставлять неудобства вокруг. Хотя это нельзя назвать неудобством, но еще раз говорю, что она не доставляла никогда никому, и сейчас ушла, не доставив. То есть, по моему мнению, это действительно святой человек был и жил, хотя жизнь была у нее очень не та, которую можно пожелать кому-то. Но опять мы помним ее и передадим, конечно, нашим детям, постараемся нашим внукам передать о том, кто они и что были наши родители. И надеюсь, что они в том мире, в котором уже нет боли, нет каких-то неприятностей, что она в лучшем мире, назовем так. То есть, амин. Слава Богу, мама успокоилась, болезней больше нет. Мы тоже успокоимся со временем. Все, опять спасибо вам всем, что вы пришли и выслушали, хотя, еще раз говорю, сумбурную речь, но как могу, так сказал. Спасибо.
Will there be anyone from the family? Anyone else? So perhaps some of the friends here today would like to share a few words. Я приехала на Ричмонд 100 20 лет тому назад. И тогда сразу я познакомилась с Нюсей. Мы с ней очень дружили. Мы ездили с ней на концерты в Северенс-Холл. Мы проводили с ней постоянно время. И когда мне было трудно, я всегда к ней приходила. Я приходила, когда были какие-нибудь праздничные дни, проводила время с ее сестрой, с ее семьей. И я ей очень благодарна за то, что она всегда, когда мне было трудно, она меня выслушивала и успокаивала. Она старалась со мной говорить на еврейском языке. И я ей была благодарна, что я учила еврейский язык с Нюсей. Она прекрасно пела еврейские песни у нас в клубе. Прекрасно пела. И на еврейском языке. И мы были так ей благодарны, что она сохраняет еврейские традиции. Она очень любила картины великих художников. И мне оставила 2 картины. Она мне их подарила, и это будет память о ней. И я действительно хочу сказать, что она была, правильно сказал Боря, она была святая. Я никогда не видела у нее зла на лице. Она никогда ни на кого не говорила плохо. Она никогда не злилась. Она была счастлива, когда к ней приходили внуки, когда приходили к ней сыновья. Она была удивительная женщина, удивительной доброты. Она действительно святая. И пусть земля ей будет пухом, и я ей благодарна за то время, которое даже совсем недавно, мне иногда это было плохо, я к ней приду, она говорит: Этя, успокойся, садись. Она всегда старалась меня усадить в кресло, чтобы мне было удобно. Удивительная, святая женщина. И спасибо ей большое за то, что я общалась с ней, и она дарила мне тепло. Пусть земля и будет пухом. Thank you. Anyone else would like to speak? So immediately following the services today, we're going to go to the Ridge Road number 1 cemetery, also known as Chesed Shel Emet Cemetery, located in Parma off of Ridge Road. At this point, I'm going to ask everyone to please rise, to stand up. We are going to say the memorial prayer in Hebrew and in English, and we're going to stay standing as we say the Kaddish over here with the family. And then the last thing is we will have the pallbearers come. At the end of the service, we ask for some people to volunteer to walk together with the casket as we go out the side door. So at the end, I will call for those people to come forward. El Mali Rachamim Shaychein Bamrumim Hamsei Menucha Nechayna Al Kanfei Hashchina B'malais Kedoshim Otahirim Kazayar Harakia Mazhirim Es Nishmas Ana Bas Yosef Shahalacha Loilama Bavor Shanachnu Mispalim Bad Haskars Nishmasa Bagan Eden Tehei Menuchasa Lachain Bal Harachamim Yasti Reicha Beseisa Kanafav Leoilamim Vayitzor Bitzor Achayim Es Nishmasa Adinai Hu Nachalasa Besanu Achal Mishkava Beshalom V'Nirmar Amen.
O God, full of mercy, who dwells on high, grant proper rest on the wings of the divine presence, in the lofty levels of the holy and the pure ones who shine like the glow of the firmament. For the soul of our beloved Ena Goldshtein, Anna Bas David, who has gone into her world, and for whom people pray. May her resting place be in the Garden of Eden. May the Master of Mercy shelter her in the shelter of his wings for all eternity, and may he bind her soul in the bond of life. God is her heritage, and may she repose in peace on her resting place. And we say, Amen. So we remain standing while I just move over here to the family to say the Kaddish. Different